So நாங்கள் 22nd prepositions and pronouns பார்த்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் describing picture பார்த்திருந்தோம். We described pictures. அதுக்கப்புறம் நேற்று நாங்கள் active voice, passive voice, direct speech, indirect speech பார்த்திருந்தோம். So இன்றைக்கு நாங்கள் describing charts and graphs. இப்போ நாங்கள் சார்ட்ஸையும் கிராஃப்ஸையும் எப்படி நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் பிகின். இது உங்களோட லைன் சார்ட். என்ன இப்படி வர்றது லைன் சார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சார்ட்ஸும் வரலாம் சில வரையில். பட் இது வந்துட்டு ஃப்ரம் தி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியில் இருந்து எடுத்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ இதில் அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் அநேகமாக எல்லா விஷயங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகே, அவங்களோட எக்ஸாம்பிளுக்காக அவங்க சொல்லியிருக்கிற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ இப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு கூடுதலாக இட்ஸ் பிட் அட்வான்ஸ்ட். சரிதானே? உங்களுக்கு வர்றது வந்துட்டு 100 வேர்ட்ஸுக்குள்ளே தான் கேட்பாங்க. 100 வேர்ட்ஸுக்குள்ளே தான் கேட்பாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு 13-14 லைன்ஸ் எழுதினீங்கன்னா போதும். 13-14 ரோஸ் உங்களோட இது டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னால் போதும். இதனால் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். நீங்கள் அப்புறம் யூ கேன் ஹேவ் எ லுக் அட் தட். ரைட். இது வந்துட்டு உங்களோட 2019 வந்த ஒரு கேள்வி. 2019 எக்ஸாம் பேப்பரில் வந்த கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர். ரைட். இதில் பாருங்க, இந்த இது என்ன சார்ட்? இது பை சார்ட். பை சார்ட். இப்போ பை சார்ட் இதை நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணக்குள்ள we don't have axis here. axis இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல தானே. ஸோ அதால் நாங்கள் இங்கே ஆக்சிஸ் சம்மந்தமாக கழிக்க தேவையில்லை. பட் we should இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இதில் இருக்கிற இந்த க்ரீன் கலர் பார்ட், இது வந்துட்டு இது இன்ட்ரடக்ஷன். இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். இப்போ நீங்கள் பை சார்ட் வரக்குள்ள பிள்ளைகள் கட்டாயம் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு 3 பார்ட்ஸாக இருக்கணும். குறைஞ்சது 3 பார்ட்ஸாக இருக்கணும். முதலாவது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேட்டா கம்பேரிசன் இருக்கணும். நீங்கள் எப்படி அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட கன்க்ளூஷன் இருக்கணும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன், கம்பேரிசன், கன்க்ளூஷன். சரிதானே? ஸோ இது 3 வந்துட்டு முக்கியம். அப்போ இந்த 3 பார்ட்டாக நீங்கள் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனையும் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ முதலாவது நீங்கள் இந்த இந்த பை சார்ட்டை நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. ரெண்டாவது அந்த பை சார்ட்டில் இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க அல்லது அதை கம்பேர் பண்ணுவீங்க. மூன்றாவது அதை நீங்கள் சமரி வந்து சொல்லுவீங்க, கன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க. இவங்க எப்படி செஞ்சுக்கலாம்னு பார்ப்போம் நாங்கள். This pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July. அப்போ ஜூலை மந்தில் மிஸ்டர் பெரேரா எப்படி அவர்கிட்ட சேலரியை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுது. ஆன் வேரியஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் நீட்ஸ். இந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்துட்டு அநேகமாக உங்களோட கொஸ்டின்ல தந்திருப்பாங்க. உங்களோட கொஸ்டின்ல இன்ட்ரடக்ஷன் தந்திருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் இருக்கிற இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதக்குள்ளேயே உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்துடும். அப்போ follow this pie chart shows Mr. Pereira spent his salary in the month of July 2019 on various household needs. Right. இப்போ இவ்வளோ வந்துட்டு இங்கே தரப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்ன. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எப்பயுமே கேள்வியில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அப்படியோ எழுத வேண்டி வரும். கேள்வியில் இருக்கிறது நீங்கள் அப்படியோ
எழுதுவீங்க. ஸோ அதை நீங்கள் அப்படி எழுதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது விஷயம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். அப்போ அவடத்தில் ஒரு 20 வேர்ட்ஸ் ஒரு 10 வேர்ட்ஸ் குறைஞ்சது வந்துடும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். ஹையஸ்ட் பெர்சன்டேஜ், lowest percentage, more than, less than, equal. இந்த வேர்ட்ஸ் பிறகு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதோட உங்களுக்கு இந்த சார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வரக்குள்ள உங்களோட இது வந்து மொத்தம் 10 மார்க்ஸுக்கு வரும். என்ன இந்த கேள்வி வச்சு 10 மார்க்ஸுக்கு வரும். இந்த 10 மார்க்ஸில் உங்களோட கண்டென்ட்டுக்கு 3 மார்க்ஸ். அதாவது இந்த இவ்வளவு வேர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு 3 மார்க்ஸ். அதுக்கு பிறகு உங்களோட லாங்குவேஜ், நீங்கள் எப்படி அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, உங்களோட கனெக்டிங் எல்லாம் சரியாக இருக்குது, உங்களோட யூஸ் ஆஃப் adjectives சரியாக இருக்குது, உங்களோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 3 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது, முதலாவது நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறீங்க, ரெண்டாவது அவங்களோட கம்பேரிசன் சொல்லியிருக்கிறீங்க, மூணாவது உங்களோட கன்க்ளூஷன் சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு 2 மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கு 2 மார்க்ஸ். ஸோ எப்படி நீங்கள் இதை எழுதியிருக்கிறீங்க. நீங்கள் வந்துட்டு இதில் ஒரு இப்போ ஒரு 3 பேராகிராஃபாக அப்படி எழுதலாம். நீங்கள் முதலாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இருக்கிற அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிட்டு அது பிறகு கம்பேரிசன் சொல்லிட்டு அது பிறகு நீங்கள் கன்க்ளூஷனை சொல்லலாம். ரைட், லெட்ஸ் see how he has described the comparison part and so he spends his salary spent his salary on food, education, clothes, savings, transport, electricity and other minor needs. ஓகே, இது இவ்வளவும் என்ன சொல்றாரு, இதுல இருக்கிற விஷயம் என்ன, இவ்வளவு வந்துட்டு இங்க இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னத்துல அவரு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறது. இதுக்கும் நீங்க யோசிக்கணுமா, இந்த சென்டென்ஸ் எழுதுறதுக்கு நீங்க யோசிக்கணுமா, ஏதாவது சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமா? தேவையில்லைன்னு. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி தரப்பட்டிருக்கிற விஷயம். தரப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை நீங்க அப்படியோ சொல்றீங்க, அதுக்கு நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை. He spent 25% of his salary on food. அப்ப இங்க வந்துட்டு 25% இங்க இருக்குது. இந்த 25% அவர் ஃபுட்டுக்கு செலவழிச்சிருக்காரு. ஓகே, and 22% on education. இங்க இருக்கிறது இவ்வளவு வந்துட்டு எஜுகேஷனுக்கு போயிருக்கு. And equal amount of his salary was spent on saving and clothes. Saving and clothes க்கு equal amount spend பண்ணிருக்காரு. 15 and 15. அப்ப இதுல 15 ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு, இதுல 15 ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு. And equal amount, equal proportion சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லக்குள்ள equal proportion, equal பங்கு, சரியான பங்கு. அமௌண்ட் என்று சொல்ற இடத்துல சொல்லலாம், பரவாயில்ல, பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் தட் வெரி குட். அப்போ equal proportion of his salary was spent on savings and clothes, while he spent 12% of his salary on transport. There is 12% of his salary on transport.
8% was spent on electricity or electric. But, however, only 3% on other minor needs. However, but he spent only 3% on other minor needs. Right. இப்போ இதில் வந்துட்டு நாங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைண்ணே. இது வந்துட்டு எங்களுக்கு அவங்க அந்த எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும்தான் தந்திருக்காங்க. இப்போ போன மாதத்து எக்ஸ்பென்சஸையும் இந்த மாதத்து எக்ஸ்பென்சஸையும் தந்திருந்தா நாங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். இதில் வந்துட்டு நாங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்போ பை சார்ட்ஸில் வந்துட்டு நாங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதுல எங்களோட டேட்டா அனாலிசிஸை மட்டும்தான் கொடுப்போம். அப்போ டேட்டாவில் வந்துட்டு எத்தனை பெர்சன்ட் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லுவோம். According to this pie chart, he spent the highest percentage of his salary on food. Spent on food. And the lowest on other minor needs. Other minor needs. The highest one was education, spent on food, and the lowest on minor needs. But இதுல இதுல அவர் less than யூஸ் பண்ணிருக்காரா? less than யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க, மோர் தென் சொல்லியிருக்காங்க, லோவஸ்ட் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கு, லெஸ் தேன், spent on, he spent less than his saving is 15%. So less than எங்களுக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னால் transport took less than his saving அல்லது his clothes. Okay. Our percentage of 12. அப்படி இருந்தீங்க சொல்லலாம். உங்களோட பார்ட்டிசிபேட் இருந்த பிள்ளைகள் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரலாம்னு சொல்லி. நீங்க நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினா தான் என்னால் உங்களுக்கு சரியா படிப்பிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் எனக்கு இருக்கிறத மட்டும் சொல்லி கொண்டு போவேன். உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது எனக்கு தெரியாது. என்ன ரைட், எனிவே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ரைட், இது வந்துட்டு இன்னும் ஒரு பை சார்ட். இதுலையும் இவங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னா ஓகே, ரெண்டாவது the following pie chart shows the result of a survey done to find what grade 11 students of Jaffna Hindu College usually do during the weekend. Study the pie chart and write description about it. You may use some of the words given in the box, within the brackets. Highest, lower than, higher than, equal, almost, most popular, less, least, and least popular, less popular. இவ்வளவையும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. ஸோ லெஸர் டைம்ல இதை நாங்கள் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம்? This pie chart shows us this pie chart
Sir, the pie chart above use பண்ணலாமா? The pie chart above. நீங்க கீழே எழுத போறீங்கன்னு சொன்னா the pie chart above ன்னு சொல்லுவீங்க. A4 mentioned pie chart. சொல்லலாம் நீங்க. The pie chart above அல்லது A4 given. A4 given pie chart shows us how shows us the result of a survey done to find what grade 11 students of Jaffna Hindu College usually do during the weekend. சரிதானே? ஸோ இது வந்துட்டு எங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன். இது வந்து எங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன். இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. கொடுத்தது பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் திரும்ப சொல்கிறோம். Students of Jaffna Hindu College engage in activities பற்றி சொல்ல போறோம். In studies, studying, swimming, flying, reading books, listening to music, and visiting friends during their weekends. ஓகே, இது வந்துட்டு கண்டினியூவேஷன். உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க. ஓகே, டியூரிங் த வீக்கெண்ட். இப்போ நாங்கள் அடுத்த பேராகிராஃபில் சொல்ல போகிறோம். highest number of students of the college study highest number of the college study. It's 40% கொடுக்கலாமா சார்? Highest number of students of the college study, which represents 40% of the population. Very good. அப்போ நீங்கள் அந்த பெர்சன்டேஜையும் சொல்லலாம் என்ன of the population. But students numbers of the total number of total students. சொல்லலாம். Right. அடுத்தது வேற lower than and higher than. இப்போ lower than flying. Okay. அப்போ least, most, least
proportion of 5% students go swimming. என்ன இவங்க வந்துட்டு least ஆனாங்க. Almost visiting and listening to music takes equal proportion. Almost visiting and listening take equal proportion of 10%. சரிதானே? So இப்போ reading books represents எப்படி சொல்லலாம்? Reading books represents 15% while flying represents 20%. 20%. இது அப்படியோ நீங்க இது பண்ணிட்டு to conclude எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தானே இதுல to conclude according to the pie chart it's clear that least most popular activity is studying while the least popular activity is swimming. Swimming is swimming. Right. சரிதானே? That's all. இப்போ நீங்க இதுல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்க டேட்டாஸ் நீங்க சரியா சொல்லிட்டீங்க. இங்க நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டீங்க. இங்க நீங்க உங்களோட கன்க்ளூஷனை சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட ஒரு description. Let's look at the other question. இது வந்துட்டு ஜெஃப்னா ஹிந்து காலேஜிலிருந்து வந்த மாடல் பேப்பர். Okay, let's see. Okay. Let me right. இது வந்துட்டு டேபிள். இந்த முறை டேபிள் கொஞ்சம் கூடுதல் எதிர்பார்க்குறாங்க. டேபிளை கொஞ்சம் கூடுதலாக எதிர்பார்க்குறாங்க. Following table shows the percentage of different modes of transport used by the students in post-COVID period. Study the chart and write a description of it. Use about 100 words. The following words will be
helpful for you, will help you. The following words will help you ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So, right. Okay. Right. இதில் வந்துட்டு modes of transport percentage. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பஸ்ஸில் வராக்கள் 2%, ஸ்கூலில் வராக்கள் 25, ஸ்கூல் வேனில் வராக்கள் 25%, ட்ரெயினில் வராக்கள் 5%, மோட்டர் பைக்கில் வராக்கள் 20%, காரில் வராக்கள் 3%, on foot 50%, சைக்கிளில் வராக்கள் 20%. இதை நீங்கள் இப்போ describe பண்ண போறீங்க. How can you do that? First of all, என்ன செய்யணும்னாங்க? The table shows. We have to do the introduction. என்ன? First of all, நாங்க introduce பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு எங்களோட டேட்டாவை describe பண்றோம். அதுக்கு பிறகு கன்க்ளூஷனை கொடுக்குறாங்க. Right. Introduction எப்படி செய்யலாம்? Introduction. அவங்க தருவாங்கண்ணே. எப்பயுமே இன்ட்ரடக்ஷன் கொஸ்டின் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதை நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. கொஸ்டின் நீங்கள் அப்படியோ மாற்றி எழுதிங்கன்னு சொன்னால், அல்லது அப்படியே பார்த்து எழுதிங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே பார்த்து எழுத வேணாம். ஆனால் அதில் இருக்கிற அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு தேவையான அந்த விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் எழுதுங்க. அப்போ the table shows as சொல்லலாம், அல்லது illustrates as சொல்லலாம், illustrates how இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். shows as இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்போ show somebody how அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறது. shows as how students used different modes of transport during the post-COVID period. இது ஒரு விஷயம், ஒரு டைப். இப்போ நீங்கள் illustrates-ங்கிறத யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னால், illustrate us-ன்னு சொல்கிறேன் இல்லை, illustrate us how-ன்னு சொல்கிறேன். illustrate how என்று நாங்கள் சொல்கிறது. illustrate how தான். illustrate somebody how இல்லை. illustrate how different modes transport. illustrate how different மேலே இருக்கிற மாதிரி different modes transport இந்த விஷயத்தை அப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ரைட். அதே போல் நீங்கள் depicts-ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். depicts-ங்கிற வேர்டு வந்துட்டு depicts something, depicts the difference between, depicts the difference how in the transport யூஸ் பண்ணினாங்க அப்படிங்கிறபடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ graphs அல்லது table shows, graphs அல்லது table illustrates, graphs அல்லது tables depicts,
graphs அல்லது tables pass on information information about information about அல்லது information about something, information on something. நீங்க ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே போல gives us information on அல்லது about அப்படின்னு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சரிதானே? So these are some important expressions. அதே போல ஓகே, இப்போ நாங்கள் டேபிளை டிஸ்கஸ் பண்ணக்குள்ள what percentage shows like yeah okay இப்போ டேபிள் நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணோம். இப்போ நாங்கள் டேட்டாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் பாப்புலர் இங்கே இருக்கிற வேர்ட்ஸை நீங்கள் அப்படி எழுதினாலும் சரியில்லை. இங்கே இருக்கிற வேர்ட்ஸை நீங்கள் அப்படியோ ஒவ்வொரு வேர்டையும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டையும் நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணினாலே உங்களுக்கு 100 வேர்ட்ஸ் வந்துடும். அப்போ மோஸ்ட் பாப்புலர் mode of transport during COVID, during post-COVID period among students was school van. Most popular mode of transport during post-COVID period among the students was school van. அதில் நீங்கள் among the studentsங்கிறத முதல்ல சொல்றது is that most popular mode of transport among the students during post-COVID period was school van. Right. It represents 25% of the total students. Right. அடுத்தது mostly used. Mostly used another. இப்போ இதில் வந்துட்டு ஸ்கூல் வேனையும் ட்ரெயின் 5% யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பஸ் 2% யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்கூல் வேன் 25% யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ மொத்தம் 30%க்குள்ள பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் முடிஞ்சுது. அதுக்கு பிறகு வந்துருக்கு எல்லாம் அவங்களோட ப்ரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அவங்களோட ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன அதோட நடந்து வந்தாக்களும் இருக்காங்க. அப்போ மோஸ்ட்லி பீப்புள் என்ன செய்யலை, பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணலை. என்ன மோஸ்ட்லி பீப்புள் பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணலை அல்லது டிட் நாட் யூஸ், மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் private transport அல்லது mostly avoided using public transport. நாங்கள் சொல்லுவோம் mostly pupils used private transport. Which represents அதை நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ண நீங்கள் கூட்டி சொல்ல தேவையில்லை. நினைக்கிறேன் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் இனஃப். அவங்க அந்த வேர்டுக்கு நாங்கள் இது பண்ணுறோம். லோவஸ்ட் பர்சன்டேஜ்
lowest percentage of 2 was used Bus. Used the mode of bus transport, whereas the highest percentage was enable school van. An equal percentage அல்லது number of 20% pupils used motorbike And cycle. and cycle. Right. இப்போ we'll conclude it. Conclusion. According to the chart, according to the table, it is clear that நீங்க இப்ப சொல்ல போறீங்க. It is clear that most percentage of the pupils in post-COVID period used private transport, while lesser people used public transport. இதுல நீங்க அதை கவுண்ட் பண்ணி போடலாம். இதை சம் பண்ணி பஸ்ஸும் வேனும் ட்ரெயினும் இவ்வளவும் என்ன பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், என்ன இவ்வளவும் பப்ளிக் அண்ட் ஸ்கூல் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்போ இது இவ்வளவு வந்துட்டு 32%. அப்போ மிச்சம் இருக்கிற 68% வந்துட்டு ப்ரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்படி நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் சொல்லலாம். சரிதானே? All right. Is that clear? Right. உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருக்கா பிள்ளைகளே? ஏதாவது இதை நாங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு எப்படி சொல்றது, அல்லது இதை நாங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், இதுல எதுவும் டிஃபரன்ஸ் நாங்க கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை சார். No. Okay. இது இன்னும் ஒரு டேபிள். இந்த டேபிளை நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். யூ ட்ரை இட். சரியா? இதுல வந்துட்டு நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம். Okay. The following table shows how the grade 11 students of boys school and girls school have joined the online lessons during the first lockdown period. Study the table and write a description. You may also use the given words: majority, minority, more than, less than, highest, lowest, equal, most popular, least popular. அப்ப இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் to describe this table. Right.
இப்போ இவங்க என்னத்துக்கு இது ஆன்லைன் லெசன்ஸ் என்ன ஜாயின்ட் ஆன்லைன் லெசன்ஸ். வாவ், யார் கூடுதலாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? கேர்ள்ஸ். உங்களோட டேட்டா ஆப்பில் ஏன்னு சொல்லுங்க. இப்போ இங்கிலீஷ் கிளாஸில் பாய்ஸ் என்ன கூடுதல் இருக்கீங்க? ஓகே, எனிவே கேர்ள்ஸை அப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பேருக்கு சந்தோஷம். ரைட், அவங்க சந்தோஷப்பட்டு போட்டு பிரச்சனை இல்லை. பாய்ஸ் நம்ம படிப்போம் பாய்ஸ். ரைட். ஸோ சிங்கள கிளாஸுக்கு கேர்ள்ஸ் தான் கூடுதலாக வந்திருக்காங்கண்ணே. இது வந்துட்டு சப்ஜெக்ட். ரைட். அண்ட் இது வந்துட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதில் நீங்கள் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனில் the table அல்லது this table shows somebody how தான் இல்லையா, shows how ன்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க. shows us how the grade 11 students of a boys school and Sir, yes, in a class on the school class on the 7:30. okay, you may leave now. இது செஷன் PDF பண்ணேமா? எப்படி இது லெசன் PDF அனுப்பலுமா? PDF அனுப்புகிறேன் நான். அதோட இப்போ இது லைவ் போயிட்டு இருக்குது யூடியூப்ல. ஸோ யூ கேன் ஹேவ் அ லுக் அட் தட். அது உங்களுக்காக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சிலர் கேட்டாங்க, இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஸ்கூல் கிளாஸ் இருக்குது, எனக்கு ரெக்கார்டிங் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அதால் நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பி விடுறேன். நான் லிங்க் தெரியும் தானே உங்களை எல்லாருக்கும்? இந்த யூடியூப் சேனல் தெரியும் தானே? யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன். இங்கிலீஷ் ஆசானா? இங்கிலீஷ் ஆசான். ஸோ இதில் போயிட்டு பாருங்கள். இது லைவ்ல போகுது. இப்போ உங்களுக்கு லேட்டாகவும் பார்க்கல. அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சிலர் கேட்டுக்கிட்டாங்க. ஓகே ஓகே, வெரி குட். School and the girls' school have joined the online lessons during the first lockdown period. சரிதானே? ஸோ இது வந்துட்டு எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி இன்ட்ரடக்ஷன். இதில் வந்துட்டு சிங்கள students attended subject classes on Sinhala, English, religion, maths, science and history have been taken into ஸ்டடி. என்ன நாங்கள் இந்த இதை அந்த டேட்டாவை படிக்கிறதுக்கு இவங்க அந்த பர்சன்டேஜ் பிள்ளைகள் எப்படி அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, படிக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் டேக்கன் இன்டு ஸ்டடி. அப்போ அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் இதை நீங்கள் வடிவாக டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இதில் உண்மையாக நீங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதில் ஒரு ஒரு ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு 250 வேர்ட்ஸ் எழுதலாம். ஈஸியாக ஒரு 250 வேர்ட்ஸ் எழுதலாம். முதலாவது இப்படி வரக்குள்ள பிள்ளைகள், முதலாவது நீங்கள் டேட்டாவை பற்றி கதைங்க. முதலாவது ஒரு பேராகிராஃபில் நீங்கள் அதில் இருக்கிற கம்பேரிசனை டேட்டாவை நீங்கள் கதைங்க முதலாவது பேராகிராஃபில். ரெண்டாவது பேராகிராஃபில் நீங்கள் கம்பேரிசனை கதைங்க. ஓகே, அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கதைக்க போகிறீங்கன்னு கதைக்கலாம். தட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே. உங்களோட ஓலெவல்
கிரேடுக்கு நீங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணியும் கதைக்கலாம். மூணாவது விஷயம் நீங்கள் உங்களோட கன்க்ளூஷனை கொடுக்கலாம். ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் attended என்ன கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க? சிங்கள கிளாஸ் என்ன? Sinhala classes, and majority of the girls school have attended Sinhala class, and minority of boys school attended history. என்ன இப்படி ஆமானப்படுத்தான் என்ன? No, that's இது சும்மா ஒரு இதானே எக்ஸாம்பிள் தானே, ஸோ டோன்ட் வரி. அப்போ இது வந்துட்டு மைனாரிட்டி ஹிஸ்டரி. மோர் தேன் எத்தனை பர்சன்ட்? ஈக்குவல் பர்சன்ட்ல பார்க்கக்குள்ள நீங்கள் மோர் தென் சொல்லலாம். இப்போ இன் சிங்கள மோர் தென் 15% கேர்ள்ஸ் attended. In English, more than 7% girls attended. In religion, 75% girls attended. டைப் பண்ணுங்க சொல்லி ஒரு ஆட்கள் இருக்காங்க. நீங்கள் இதை இப்போ திரும்ப நான் சொல்றது அப்படியே நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். டைப் பண்ணக்குள்ள டைம் போகுது இல்லையே. ஸோ நாங்கள் இது இன்னும் அங்கால என்ன சொல்கிறது, அங்கால பா சார்ட்டும் பார்க்கணும் என்ன. ஸோ I have another class at 8 o'clock. 8க்கு எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது. அப்போ நான் 8க்கு சரியாக முடிக்கையும் பண்ணுங்க. 8க்கு 7:55க்கெல்லாம் டைம் முடிச்சிடணும். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மீனிங் ஓகே. மெஜாரிட்டி என்றது கூட பேர் என்ன? மெஜாரிட்டி என்றது கூட பேர், ரைட். மைனாரிட்டி என்றது குறைய பேர். மோர் தென் ஒன்றை விட கூட, ஒன்றை விட கூட. லெஸ் தேனுங்கிறது ஒன்றை விட குறைய. ஹையஸ்ட் என்றது மிக கூடுதலான, லோவஸ்ட் மிக குறைஞ்ச, ஈக்குவல் சமனான. மோஸ்ட் பாப்புலர் மிகவும் கூடுதலான அல்லது பிரபலமான. லீஸ்ட் பாப்புலர், அப்போ எந்த சப்ஜெக்டுக்கு கூட பேராக்கள் போகிறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர். எந்த சப்ஜெக்டுக்கு குறைய பேராக்கள் போகிறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் லீஸ்ட் பாப்புலர். அது என்ன சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், அது வேறு ஏதும் விஷயங்களாக இருக்கலாம். அது மோஸ்ட் பாப்புலர்ன்றது கூட பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, லீஸ்ட் பாப்புலர்ன்றது குறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி, ரைட். இப்போ இதில் மோஸ்ட் பாப்புலர் சப்ஜெக்ட் இஸ் சிங்கள, which takes and 80% of the students attendance அப்படி சொல்லலாம் நீங்கள். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூடியூப்ல இருக்கு. அதனால நீங்கள் என்ன செய்யலாம், நான் என்ன சொல்றேங்கிறது நீங்கள் எழுதியும் எடுக்கலாம், ரைட். ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். we can also save some time. அதே போல் ஹையஸ்ட் நம்பர் இப்படி இவங்க யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ ஹையஸ்ட்னு சொன்னால் இப்போ சிங்களத்தில் கேர்ள்ஸ் attendance is the highest, is higher than the boys attendance. அப்போ சிங்கள சப்ஜெக்ட்டுக்கு higher than என்று சொல்லலாம் நீங்கள், அல்லது more than. higher than என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை சொல்ல தேவையில்லை, பர்சன்டேஜ் நீங்கள் சொல்ல தேவையில்லை, அல்லது நீங்கள் அந்த நம்பர் சொல்ல தேவையில்லை. பட் மோர் தென் என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு மோர் தென் சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. இப்போ சிங்கள இப்போது சிங்கள சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் 15% of girls have participated more than boys, which represent the 65%. அப்போ boys 65%க்கு
விட 15% வந்துட்டு கேர்ள்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் கூடுதலாக இருக்குது அந்த மாதிரி. இப்போ ரிலிஜன் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் 75%, 68%. In the subject of religion, boys' participation is 68%, whereas அல்லது while girls' attendance அல்லது participation is 78%. இப்போ சயின்ஸுக்கு வந்துட்டு ஈக்குவல் என்ன, சயின்ஸ் in the subject of science, boys school students and girls school students have equally participated. நான் உங்களுக்கு டைப் பண்றேன். in science class, boys and girls have attended equally. அல்லது attend equal proportion. Equally ன்னு சொன்னாலும் ஓகே. equally. நீங்க ஈக்குவல் என்று சொல்ல போறீங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்க சொல்லலாம் boys in science class, boys and girls have attend equal proportion. ஓகே, அப்படி சொல்லலாம். Right. Proportion. Proportion type பண்ணிருக்கணும். That's proportion. Proportion. Yes, proportion. Yes. Proportion. Yes. Proportion. Right. அப்ப equal proportion அப்படி நீங்க சொல்லலாம். Right. So இது வந்துட்டு உங்களுடைய at the end நீங்க to conclude நீங்க சொல்லுவீங்க this shows அல்லது according to the table it is clear that girls participation in online lessons. To conclude, according to the table, girls participation in online classes is higher than boys schools participation. சொல்லலாம். ஸோ யா, அப்போ நீங்கள் இடையில் இருக்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எப்படி டைப் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் திரும்ப 2-3 கேட்டு பாருங்கள். that will be easier for you. Okay. Right. Now this is about
bar chart. ஓகே, இதுவும் வந்துட்டு லேசான விஷயம், உங்களுக்கு ஈஸியாக அது நீங்கள் செய்யலாம். பட் லெட் மீ கெட் யூ ஒன் bar chart description done by நிச்சயங்காலமாக கொழும்புல படிச்சுட்டு இருக்கிறார் ஒரு யங் இங்கிலீஷ் டீச்சர். ஓகே, அனஸ் அஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. he is doing good. நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறேன். அவர்கிட்ட நான் கேட்க எல்லாரும் ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லி, பட் இருந்தாலும் ஐ ஹோப் யூ won't mind it. அனஸ் அஸ்வர் இந்த இருக்கிறது. Okay, right. Let's look at this. Considerably the good one. Okay, இந்த இருக்குது எங்களோட கிளியர் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு சார்ட் விளங்குதா? ஓம் சார். ஓகே, அனஸ் அஸ்வர் தெரியுமா உங்களுக்கு? ரைட், தெரியணும் வண்டி இல்லை, சும்மா கேட்டுக்கிட்டேன். அதாவது கொழும்புல இருந்தீங்க சொன்னால் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி. ரைட், தி எபோ பார் கிராஃப் அல்லது பார் சார்ட், நீங்கள் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். பார் கிராஃப் அல்லது பார் சார்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் நீங்கள் இல்லஸ்ட்ரேட் சொல்லலாம், ஷோஸ் சொல்லலாம், டிபிக்ஸ் சொல்லலாம், gives us information about அல்லது gives us information on அதெல்லாம் சொல்லலாம். என்ன நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எல்லாம். அப்போ illustrates shows us how சொல்லலாம், நீங்கள் depicts the average rainfall அப்படின்னு சொல்லலாம். gives us information about அல்லது on average rainfall அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இதை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் சொல்லலாம். அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ, எது உங்களோட மைண்ட் நீட்டோ அதை நீங்கள் பாடமாக்கி கொள்ளுங்க. Rainfalls of the Western Province in 2014. Based on the data received, the vertical line, இதில் வந்துட்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆக்சிஸை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தணும். பார் சார்ட் வரக்குள்ள முதலாவது நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட பார் சார்ட்டை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. எவரேஜ் ரெயின்ஃபால்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் இன் 2014 அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட பார் சார்ட்டை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. அவர் வந்துட்டு அது டாப்பிக்கில் சொல்லியிருப்பாரு, என்ன டைட்டிலில் சொல்லியிருப்பாரு. The following bar graph shows the average rainfall of Western Province received in 2014 அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ அவர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறத நாங்கள் அப்படியோ சொல்லுவோம். என்ன அப்போ அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Based on the data received, the vertical line indicates, நீங்கள் vertical axis என்று சொல்லலாம். vertical axis என்னங்க, அந்த அந்த எப்படி போகிறது வெர்டிக்கலையும் ஹாரிசான்டலையும் நாங்கள் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறது. என்ன ஆக்சிஸ் வந்து வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ். வெர்டிக்கல் என்கிறது இது என்ன இப்போ கிடையாது, இது வந்துட்டு வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ், இது வந்துட்டு ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ். வெர்டிக்கல் ஹாரிசான்டல் இது வந்துட்டு ஹாரிசான்டல், இது வந்துட்டு வெர்டிக்கல். இது ஹாரிசான்டல், இது வெர்டிக்கல். ஓகே, தெரிஞ்சிருக்கிற நல்ல பிள்ளைகள். அப்போ உங்களுக்கு
bar chart வரக்குள்ள நீங்க அதை கிளியரா சொல்லலாம். அப்போ vertical axis indicates vertical axis indicates அல்லது represents vertical axis indicates அல்லது vertical axis represents the average rainfall and the horizontal line shows அல்லது indicates அல்லது represents அல்லது illustrates அல்லது gives us the months. அப்ப இங்க வந்துட்டு rainfalls, இங்க வந்துட்டு months. The highest range of rainfall of an average rainfall. Highest range of rainfall of an average rainfall of 300 millimeter was reported in the month of August. According to the chart, based on the chart, based on the according to the chart, that is always good play. ஒரே terms நீங்க தொடர்ந்து சொல்றதும் it doesn't look professional. அது வந்து வாசிக்கிறதுல கொஞ்சம் uncomfortable இருக்கு. ஸோ நீங்க அந்த இதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்றதும் is always better. According to the chart, சேஞ்ச் பண்றது சொன்னா நீங்க synonyms யூஸ் பண்றது. ஒரே வேர்ட்ஸ் நீங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காம அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு நீங்க synonyms யூஸ் பண்றது, similar expressions யூஸ் பண்றது is always better. There was average rainfall equally reported in the month of May and October. அப்ப மேயிலையும் அக்டோபர்லையும் equal rainfall reported. May and okay, yes. அப்ப இங்கேயும் and இங்கேயும் இரண்டையும் வந்து equal reported in the month of May and October. During the period of November to April, lower range of rainfall was reported than the other month, and in May to October it is higher. Very little range reduced in sorry, passing the rest of the font is really small in size. Okay, I can make it a little bigger. Fine. Okay, very little range recorded in December and gradually ன்னு சொன்னா படிப்படியாக, அப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கூடுறது. நீங்க கிராஜுவலின்னு சொல்லலாம். இப்ப ஸ்டெடிலின்னு சொல்லலாம். கிராஜுவலி ஸ்டெடிலி இது வந்துட்டு ஸ்டெடிலின்னு சொன்னா, இப்போ கிராஜுவலின்னு சொன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கூடிட்டே போறது. ஸ்டெடிலின்னு சொன்னா ஒரே விதமாக அப்படி உயர்ந்துட்டு போறது. ஸ்டெடிலிங்கிற வேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் லைன் சார்ட்டுக்கு நீங்க ஸ்டெடிலிங்கிற வேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ட்ராமேட்டிக்ங்கிறது சடனா கூறுறது, சடன் ரைஸ் நாங்க ட்ராமேட்டிக் அல்லது கிரேட், சடன் அல்லது வெரி கிரேட்.
increase. அது நாங்கள் dramatic increase என்று சொல்லுவோம். இது வந்துட்டு adjective, இதில் adverb வந்துட்டு dramatically. Steadily என்று சொல்றது gradually தான். சரிதானே? அப்போ நீங்கள் gradually, steadily, regular அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். regular growth அல்லது increase அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். constant சொல்லலாம். constantன்றது வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறது. அப்போ ஒரே லைனில் போயிட்டு இருக்கிறது, ஒரே அளவா 2-3 மாசத்துல கண்டினியூஸா ஒரே அளவில் போயிட்டு இருக்கிறது இஸ் கான்ஸ்டன்ட். சரிதானே? அந்த மாதிரி. ஓகே, குட் ஒன். Right. Recorded increased till August, reduced gradually. It increases till August and reduces afterwards. The information in the graph gives an indication. இது வந்துட்டு finishing part and conclusion part. The information in the graph gives an indication. The minimum range of rainfall had taken place for 6 months. And the maximum for 3 months. அப்போ மினிமம் வந்துட்டு 6 months, maximum வந்துட்டு 3 months. அப்போ இதில் இருக்கிற இவ்வளவு வந்துட்டு மினிமம், இதில் இருக்கிற இந்த 3 வந்துட்டு மேக்சிமம், மற்றதெல்லாம் மினிமம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இது இவ்வளவும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிற சொற்களை யூஸ் பண்ணினதில் அப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. Okay, so it's a good one. Right, இப்போ எதுவும் கேள்வி இருக்கா அப்படி உங்களுக்கு? Are there any questions? No questions, as usual. All right. அப்போ நாங்கள் we'll meet tomorrow. எங்களோட tomorrow topic is tomorrow we are going to look at essay writing, notice, notes, and announcement writing. ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு கஷ்டம், பட் இருந்தாலும் நாங்கள் நாளைக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்ப்போம். எப்படி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் எழுதணும்ங்கிறத பார்ப்போம். அதோட யூஸ்ஃபுல் வோக்கபுலரிஸ். நாங்கள் இப்போ எஸ்ஏஸ் எல்லாம் பண்ணுறக்குள்ள நாளைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்ன பிள்ளைகள் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ். எப்படி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும். மற்றது யூஸ்ஃபுல் vocabulary related to COVID-19. இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு 50 வேர்ட்ஸ் மட்டும் தருவேன். அந்த வேர்ட்ஸ் that would definitely be helpful in your exam. அது வந்துட்டு சின்ன கேள்வி எடுக்கலாம், பெரிய கேள்வி எடுக்கலாம், அநேகமான கேள்விகளுக்கு அந்த vocabulary அவ்வளோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த vocabularies தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதலாம். ரைட், அதோட உங்களுக்கு அவங்க கேட்குற கேள்விகளும் ஈஸியாக விளங்கும். ஸோ நாங்கள் நாளைக்கு அந்த vocabularies-ஐ பார்க்குறோம், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸை பார்க்குறோம், அதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்க்குறோம். உங்களோட எஸ்ஏ ஸ்ட்ரக்சர், நோட்டீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், நோட்ஸ் அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், இதோடையும் நாங்கள் நாளைக்கு பார்க்குறோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸ் அண்ட் இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சிலருக்கு வந்துட்டு லிங்க் வராது, அவங்க பே பண்ண ஆப்களுக்கு லிங்க் வராது, பட் தே கேன் வாட்ச் ஆன்லைன் த்ரூ யூடியூப். அப்போ யூடியூப் ஆன்லைன், யூடியூப் லைவ் அவங்க பார்க்கலாம். அப்படி பார்க்குறாங்க யூடியூப்பில் அவங்களுக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்கலாம் யூடியூப் சாட்டில். ஆல் ரைட்.
ஓகே, அப்போ நாங்கள் இந்த கிளாஸை முடிப்போம் என்ன?